So we've got some questions we already received in from some students before today as well. I've chosen a couple here. We've got one about what you should wear. So the question was, is there any rule on what you should wear? Is there a dress code? So the answer is no. There is no dress code. However, I generally think that you should dress appropriately. Maybe try and avoid offensive t-shirts, bad language. Dress to impress, and don't forget first impressions. IELTS examiners are people. People think they're kind of monsters, that they're not. They're normal people, and like any normal people, first impressions are important, and it's always good to start with a good one. So I think dress smartly, dress appropriately, dress comfortably. You want to be comfortable on the day, but yeah, there is no dress code really for the exam. Và mình cũng nhận được một câu hỏi rất thú vị là bạn ấy muốn hỏi về dress code, tức là trong bài thi nói của mình thì mình có cần chú trọng gì về trang phục hay là có quy định gì về việc phải mặc như thế nào trong bài speaking hay không. Thầy nói là hoàn toàn không có một quy định nào trong việc bạn phải mặc gì cả. Nhưng các bạn cũng nên chú ý đây là một bài thi. Bạn có giám khảo là người chấm điểm cho bạn. Và ấn tượng đầu tiên thì bao giờ cũng rất quan trọng. Bạn không cần phải mặc quá là trang trọng, quá lịch sự, nhưng bạn nên mặc sao cho hợp lý, sao cho thích hợp, sao cho một trang phục bạn cảm thấy thoải mái nhưng cũng khiến cho người đối diện của bạn cảm thấy thoải mái. Ví dụ như với những chiếc áo phông mà có slogan thì bạn cũng nên chú ý để những slogan đấy không phải là những từ ngữ mà không hay, hoặc là những từ ngữ có thể nhạy cảm chẳng hạn. Giám khảo thì cũng là những con người ạ, và họ cũng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng đầu tiên. Họ sẽ không quá khắt khe, nhưng khi bạn thoải mái với bản thân mình thì bạn cũng cần phải tôn trọng với những con mắt của những người xung quanh. Okay, and then we had another one, not about what you should wear, but this is about the examiner. So a question about the examiner. Does the interviewer speak native English? The answer is no, they don't have to. There are non-native speakers of English who are IELTS examiners. It's more common that they are native speakers, but yeah, don't be surprised if you walk into the IELTS exam and you have a non-native English speaker. What you should remember is that the process of becoming an examiner through the application, the training, and then the standards that they keep, the standard they maintain for the examiners is very, very high. So I wouldn't really react any differently if you maybe see an Asian woman, for example, or a Vietnamese lady. You're not my examiner? Yeah, they can be. Yeah, absolutely no problem. I personally wouldn't react to anything about that, so just don't be surprised about it if you experience it. That's it. Câu hỏi mà thầy vừa nhắc đến là người giám khảo, người chấm thi thì người ta phải là người nói tiếng Anh bản xứ hay không? Thì thầy trả lời là đúng là bạn sẽ thường thấy giám khảo là một người nói tiếng Anh bản xứ. Tuy nhiên thì không bắt buộc giám khảo phải là người bản xứ nói tiếng Anh như vậy. Các bạn không nên quá ngạc nhiên khi bạn bước vào phòng thi và các bạn thấy không phải là một người nói tiếng Anh bản xứ là giám khảo của mình. Các bạn thậm chí có thể gặp một thầy cô giáo người Việt Nam cũng có thể là giám khảo trong bài thi IELTS của các bạn, và đừng quá ngạc nhiên về điều đấy, bởi vì điều đấy sẽ không ảnh hưởng bất kỳ điều gì. Mọi giám khảo chấm thi IELTS thì đều cần phải trải qua những kỳ training và những quy chuẩn đào tạo rất là nghiêm ngặt, đều là những hạn tiêu chuẩn rất cao, và kể cả người nói tiếng Anh bản xứ hay không đều phải trải qua và đều phải đạt đến, tức là nó sẽ không ảnh hưởng bất kỳ điều gì đến việc chấm bài thi của các bạn cả, và các bạn không nên quá ngạc nhiên, cũng không nên để điều đấy ảnh hưởng đến phần thi của mình. So we got another sort of a nice general question. What can I do to make me feel less nervous about the test? So how can I make myself less nervous before and during the test? Well, it's difficult, isn't it? It's a horrible thing. Exams are never nice. But there are some things you can do. There are definitely some things you can do. Practice. I mean, that's the most important one. If you have prepared as much as you can prepare, you're prepared. You know, there's nothing to feel nervous about then. You've just done everything that you could have done. Know the test. So watch some example videos of
real IELTS tests. If you go to IDP website, you can find those. If you go to the IELTS website, you can find those. So there are examples of good tests. You can actually find examples of the written, so the questions written down in full format, part 1, part 2, part 3, for all of the different topics. Again, we have the resource here, we do use it, but again, clever Google searching will find you lots of examples of that, and practice. So you'll know the test, there won't be any surprises, you'll know the timing, you'll feel comfortable with it before you do it. Do use your teachers. So use your teachers in the preparation stage. Get them to help you focus on the area you're most worried about. Keep self-studying. Again, it comes back to that practice, practice, practice. The examiner is not a monster. They're just a person. It's their job. That's all it is. And they have seen hundreds of, probably thousands of other IELTS tests. So they're not worried about it. They're just a person. So don't feel intimidated or scared by them. You should be speaking English before the test starts. So in the hour or 2 hours before the test, if you can, try and switch into English. If you can do this every day anyway, it will help, but definitely just before the exam, switch to English. Try and think in English, try and listen to English things. Don't relax too much though, that is a problem. Some people are, oh yeah, it's okay. And again, think of first impressions, think of the impression you make. So you don't want to appear rude, you don't want to appear, it's okay. Take it seriously. Keep focused and keep your mind switched on for the whole test. So preparation is key, really. All right. Câu hỏi vừa rồi thầy vừa trả lời liên quan đến việc là làm thế nào để mình đỡ căng thẳng hơn trong bài thi, có thể là trước khi chuẩn bị bài thi và during trong quá trình mình nói bài thi. Và mới chốt ở đây một lần nữa lại là sự luyện tập. Các bạn càng có nhiều sự chuẩn bị, càng có nhiều sự luyện tập, càng biết rõ ràng về phần thi mà bạn sẽ thi, thì bạn sẽ càng cảm thấy đỡ bị căng thẳng, đỡ bị choáng ngợp và sẽ có nhiều sự tự tin hơn trong bài nói của mình. Bạn có thể vào website của IDP để biết trước được là form dạng đề thi nó sẽ như thế nào, về cấu trúc thời gian phân bổ sẽ như thế nào, và bạn sẽ không bị ngạc nhiên về những gì sẽ diễn ra nữa. Trước hôm bạn thi thì bạn có thể nói chuyện với cả thầy cô giáo của mình để có thể lấy thêm những phần kiến thức mà bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất, và như vậy phần nào bạn sẽ bù đắp được những phần mà bạn cảm thấy thiếu sót. Và cũng rất quan trọng chính là tiếp tục quá trình tự học và tiếp tục quá trình luyện tập của mình không ngừng nghỉ. Bạn nên có sự luyện tập và nói tiếng Anh trước bài thi của mình, và tất nhiên là nên tỏ ra tích cực và luôn luôn thể hiện trạng thái tốt trong phần bài thi, nhưng cũng đừng quá relax. Đây chính là một bài thi chứ không phải là một chỗ mà bạn nói chuyện với bạn bè. Đừng quá thoải mái, đừng quá relax, bởi vì ngồi trước bạn không phải là bạn thân mà là giám khảo của bạn. Nên tỏ ra nghiêm túc và tập trung vào phần bài nói. Giám khảo thì không phải là master mà họ cũng là người, đấy là công việc của họ. Họ sẽ làm chấm thi, họ sẽ gặp những người như bạn hàng ngày, hàng trăm người như bạn, có thể là hàng nghìn người như bạn trong một tháng, và họ luôn luôn làm công việc của mình. Bạn cũng vậy, bạn sẽ làm tốt nhất phần công việc của mình với sự chuẩn bị rõ ràng và có sự luyện tập, đấy chính là mấu chốt. Okay, let me just check with timing. So we're on the hour now. I want to get a couple more questions done. So again, coming at first impressions, what should I say in the beginning and at the end of the interview? Yes. Really, it's just be yourself. I did write down a couple of things earlier on this one. Okay, so I got some very simple advice. Smile. So just try and smile throughout. At the beginning, do shake their hand. Hello, how are you? You can ask them, how are you? Nice to meet you. Yeah, that's just a very polite way to meet somebody. You might comment on the weather, for example. Maybe you comment on their shoes. Maybe, oh, I like your hair. Just that friendly meet.
It will help them have a good first impression of you, but also it does help you relax, to break the ice with someone you never met before. So at the end, you're probably sweating, but try and remember to thank them. Thank you for your time. I appreciate you talking to me. You might say something like, oh, I can relax a little bit now. And maybe what you might do immediately after, sort of, oh, I might go and have a coffee with some friends now, or I might go home and cry now, or just something, just that little ending. Yeah. The recording has stopped, but they might still be considering the score. So try and keep it from the moment you meet them to the moment you leave. Keep the English coming, keep friendly, keep positive, that stuff. So that's my advice. Câu hỏi vừa rồi là về những phần cũng hơi ngoài lề một chút về nội dung thi của các bạn thôi, nhưng cũng rất quan trọng trong việc gây ấn tượng. Tức là mình nên nói gì trong bắt đầu của bài nói và khi kết thúc bài nói của mình. Thì rất thú vị ạ, là hãy sử dụng như là khi bạn nói chuyện trong chính ngôn ngữ của chính mình. Bạn muốn gây ấn tượng đầu tiên như thế nào ạ? Rất đơn giản, trước hết bạn hãy cười, bạn hãy nở một nụ cười với giám khảo. Và khi bắt đầu thì nên bắt tay, nên bắt đầu bằng việc là How are you? Nice to meet you. Nó là một cách rất là lịch sự để bắt đầu bài nói, và họ luôn luôn đánh giá cao với những thí sinh mà có sự break the ice, tức là phá băng lần đầu tiên với những người mà mình chưa bao giờ nói chuyện. Và có thể bạn cũng nên nói chuyện về thời tiết ngày hôm nay chẳng hạn, ví dụ ngày hôm nay nắng, hoặc là ngày hôm nay mưa, hoặc là bạn cảm thấy ngày hôm nay có điều gì đấy thú vị. Và trong phần cuối cùng của bài nói thì đừng quên cảm ơn giám khảo đã dành thời gian để phỏng vấn bạn, và bạn đánh giá rất cao về việc là họ đã kiên nhẫn với những câu trả lời mà bạn đưa ra. Và cũng có thể bạn nói về kế hoạch của bạn ngay sau đấy là mình sẽ về nhà relax một chút, nói chuyện với bạn bè, hoặc là có một kế hoạch, có một kỳ nghỉ nào đấy chẳng hạn. Người ta sẽ rất sẵn sàng mở lòng để tiếp nhận những câu nói của bạn. Có thể là lúc đấy thì phần ghi âm để đánh giá bài thì đã tắt rồi, và đúng là người ta sẽ không ghi âm phần đấy trong phần đánh giá thi của bạn, nhưng mà người ta sẽ đánh giá rất cao khi mà bạn có sự thân thiện cũng như là có sự cởi mở lòng mình để sẵn sàng nói về những điều ngoài topic. Okay. What should I do if I don't understand the question? And if I realize I've made a mistake on the grammar, should I answer again? I might just do one. People are looking at their watch. Fine. I don't understand the question. What should I do? Well, in part 1 and part 2, the examiner can't really help you. They can't change the question. So they'll just repeat the question. You can ask them to repeat it, but if you say, I don't understand it, they can't really help. So with that one, it's difficult if you just don't get it. Listen for any keywords which would help you understand what the topic is. Examiners normally introduce the topic, so they'll ask you some questions about your hometown, and then question 1, 2, 3. So maybe you don't understand question 3, but they can't really help you understand the question. In part 3, they are allowed a little bit, from having spoken to some examiners, yes. So if you don't understand the question there, the examiner, so I've been told, is able to kind of maybe paraphrase the question, perhaps replace a word with a slightly easier word, but generally they will only try to just repeat the question. And there's nothing wrong with asking them to repeat the question, especially in part 3, where they can be very difficult. So that's it. That would be the advice for that. Okay. Câu hỏi này là về việc làm thế nào khi mà tôi không hiểu câu hỏi của giám khảo. Trong 3 phần của bài nói thì trong phần 1, phần 2, giám khảo sẽ không thể giúp gì cho bạn ngoài việc lặp lại câu hỏi mà giám khảo vừa đưa ra. Tức là sẽ chỉ lặp lại thôi, mà sẽ không có diễn đạt bằng cách khác hoặc là dùng những từ ngữ đơn giản đâu ạ, mà sẽ chỉ là lặp lại các câu hỏi thôi. Cách duy nhất mà bạn có thể làm lúc bấy giờ là cố gắng nói về những chủ đề chung chung
và bạn nghĩ là liên quan đến câu hỏi. Ví dụ như là trong phần 1 và phần 2 có 3 câu hỏi mà giám khảo đưa ra liên quan đến hometown, liên quan đến quê nhà của bạn, thì có thể là câu hỏi thứ 3 bạn chưa hiểu lắm. Thì bạn nên cố gắng, bạn vẫn biết là chủ đề là vẫn về hometown thì bạn nên nói nhiều về hometown của bạn, và hãy nghĩ về cái câu hỏi trước đấy để mà nói về phát triển ý tưởng. Và đúng là sẽ không có cách nào khác là mình nên cố gắng nói chung về chủ đề mà mình đã hiểu rõ. Đúng là giám khảo sẽ không diễn đạt câu hỏi bằng cách khác và cũng không có cách nào để giúp bạn cả. Nhưng ở phần 3 thì khác, bởi vì phần 3 sẽ là những câu hỏi nó phức tạp hơn. Thì giám khảo có thể ngoài việc lặp lại câu hỏi sẽ giúp bạn paraphrase, tức là diễn đạt lại câu hỏi bằng một cách khác có thể dễ hiểu hơn và bạn có thể hiểu được rõ hơn, cũng như đưa ra được những ý tưởng liên quan. Hãy cố gắng để tận dụng cơ hội đấy, và sẽ không có gì sai nếu như bạn yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi nếu như bạn cảm thấy nó quá phức tạp và chưa thể hiểu ngay lần đầu tiên, nhưng hãy cố gắng bám sát. If I realize I have made a mistake on grammar, should I answer again and repeat my answer with correct grammar? Right, so yes and no. So if you think of two things here, we've got fluency and accuracy. Okay, so if you know that you've made a mistake and you recognize that and you can stop and correct yourself there and then at the time of mistake, it's no problem. There's no problem, and it is recommended if you can show that you understand that you've made a mistake and that you correct it, that's fine. But to get a 7, for example, to get a 7.0, you can still have grammar mistakes. Fluency is actually more important, the range of the grammar. It should be mostly accurate, but you are allowed some mistakes to get a 7.0 for the grammatical range and accuracy. So don't be afraid of mistakes. Everybody makes mistakes during their speaking exams. So the problem is, if you stop every time you make a mistake, it can break the fluency, it can break the cohesion, it can break the pronunciation even, it can break everything else. So try not to correct everything. If there are lots of mistakes, there are lots of mistakes. And if you try and stop after every mistake, you will never finish an answer, you'll have no fluency, and it's like a broken speaking. So yes, try and correct it if you can, but don't let it break everything else. So it's that balance between the accuracy and the fluency, and fluency kind of holds a bit more generally for the cohesion. That's my advice. So yes, but no. Vâng, thầy cũng vừa trả lời câu hỏi cuối cùng mà các bạn đưa ra là làm thế nào khi mà tôi nhận ra tôi vừa mắc một lỗi sai trong bài nói của mình về ngữ pháp, tôi có nên trả lời lại cả toàn bộ câu hỏi hay không? Thầy vừa đưa ra một câu trả lời rất thú vị theo ý kiến của thầy, tức là đúng là rất tốt khi mà bạn vừa nhận ra bạn vừa mắc một lỗi sai về ngữ pháp và bạn self-correct, tức là tự chữa lại lỗi sai đấy của mình. Tuy nhiên thì khi bạn phát hiện ra mình gặp lỗi sai rất nhiều và bạn dừng lại, lúc nào khi bạn gặp lỗi sai bạn cũng dừng lại và để tự sửa chữa cái lỗi sai đấy, thì không biết đến bao giờ bạn mới có thể hoàn thiện được câu trả lời của mình. Nó sẽ hoàn toàn làm mất đi sự trôi chảy trong câu trả lời của bạn. Thầy nhấn mạnh rằng luôn luôn phải giữ cân bằng giữa việc giữ bài nói của mình trôi chảy và việc sử dụng từ vựng ngữ pháp sao cho chính xác. Và nếu như bạn muốn đạt đến mức điểm là 7.0, tức là một mức điểm khá là cao đấy ạ, thì người ta sẽ đánh giá phần nói của bạn trôi chảy quan trọng hơn là việc bạn gặp lỗi. Với mức điểm là 7.0 thì bạn vẫn có thể gặp 1-2 lỗi trong bài nói của mình, nhưng điều đấy không quan trọng ở việc bạn nói rất là trôi chảy. Và câu trả lời của thầy trong trường hợp này là yes but no, tức là sẽ ok nếu như mà bạn tự sửa lỗi sai của mình chỉ thỉnh thoảng 1-2 lần, và khi bạn gặp lỗi sai bạn sửa, bạn quay trở lại với câu trả lời ngay lập tức. Nhưng sẽ là không khi mà bất cứ lỗi sai nào bạn gặp phải, bạn cũng dừng lại để sửa. Nó sẽ gần như sẽ phá hỏng bài nói của bạn. Nó sẽ làm giám khảo mất sự tập trung trong phần bài trả lời của bạn và sẽ càng tập trung hơn vào những lỗi sai mà bạn gặp phải. Okay, great. So we haven't been able to cover every question that we've had come in, and that's including today. We've had some come through, and we've had some questions before. I will try and get those answers out through the website somehow.
Anyway, I hope you found it useful. It's always interesting for us to be involved in these things, so it was a nice experience for me. And yeah, any suggestions for future live streams, let us know. Vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng mà thầy giúp các bạn trả lời trong ngày hôm nay. Access xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy David Bell đã tham gia cố vấn để buổi chia sẻ hôm nay diễn ra thành công. Cảm ơn các bạn học sinh đã quan tâm theo dõi và mong rằng những lời khuyên và chia sẻ từ thầy sẽ giúp cho các bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất và đạt điểm cao trong bài thi IELTS nói chung và bài IELTS Speaking nói riêng.